Ebusiamo akwaba eba Bedus official TV. Misha obose metro how obetimi aye Dubai visa. Visa wabeko Dubai. Aha. Tourist visa wabeko Dubai. Ebusiamo tie enye by force train enye adwuma nsa na wako Dubai. Obetimi aye tourist visa okwa na akopɛ adwuma na waye. Eno ana nkrofo ebre edi tu kwan. Nti kwan be na befa so a obeya onkutu eska bia ma agent. Ebusiamo ena me de atome ho so ampese menkyerɛ no. Me de beto me YouTube account no, me YouTube page. Nti se won follow ya. Come buy ho no mo. Obo link ne so do be ko YouTube na wakọ follow ana say obetimi so join me WhatsApp page no me post your ho no say dem dey update bia to YouTube a obenya me dey to TikTok a obenya me dey to Facebook a obenya me dey to me WhatsApp page so abenya ntia bushia follow me obetimi akọ YouTube no search famous GTV e be show na wa subscribe say dem me post bia obenya ebushia yenko Google na menkyerɛ wo how a obetimi aye Dubai visa ntia ebushia yenko sisi de bachi. Okay, Ntabusia yaba Google. Good. So you be go through it. Ebusia type Dubai visas for Ghanaians. So just type Dubai visas for Ghanaians. Na bosso. Very good. Nti obosso na ebia ma kama say ya. Nti ebusia ebie say ya. Na wa type first one so. We say the official portal Dubai visa. Ebusia na wa bosso. Na wa bosso kama. Oboso abusia ebebia ma osese se de we bia ma me kama wa ha sei abusia nti be hu se ye wo o say electronic UAE visa application so Dubai visa portal nti abusia ha sei na ye ba be fill information bia e wo ha sei nti de machi one by one do go through one by one said de be ya one kasa betimi aye wa dia onkutu sika bia ma okwabrani abusia hwade Oshe first one na we say ye Dubai visa type. Aha say no visa categories. Say visit visa categories are honomo. Ye 14 days, ye 30 days, ye 60 days, ye 30 days multiple entries, ye 60 days. So abusha yen go through na yen share. Na ye transit enso de 96 hours. Nti abusha yen go through na de obe start bia so ni sika abusha obetua as a visa fee. Nti yen boss na yen hwa de. Good. Nti abusha boss a de di kan say 14 days visa. Nti abusha wo take first 14 days visa na e we sika abetua. Abusha yen boss na yen hwa de. Okay. Nti wo take 14 days visa na abusha e ya de obetua $185 dollars as a visa fee. Ebusia na yen choose 30 days so na yen hwa de. Ebusia wo choose 30 days so a ya de obetua $205 dollars as a visa fee. Very good. So ebusia now yen choose 30 days na yen fa ento aso. Nti ebusia say wo fa wo second one na ye wo nationality e wo honomo. Nationality kire wo country an wo free so. Nti ebusia wo ye DNA na what type is ebusia wo ye Ghana ni menu ya Ghana ni no na waboso Ghana ni very good no wabo Ghanaian na Ghana we are the tosu bi mo say o passport number ebusia hwe o passport ne so hwe top abe say passport number bi start gen 34 something e wo hono mo na wabo ahye ho ebusia we na wako next one o say passport be de kuta o wo ye pani bi wo dibra bi a okuta diplomatic ana wo ye ordinary Ghanaian na okuta ordinary passport ebusia me no me no ordinary so ordinary passport na wabo asha honomo ebusia uwi na wakwase ho wo say where are you traveling from ebusia wo Ghana na wo pese wo Dubai ana wo UK na pese wo nkosre Dubai wo hefa na pese wo nkosre Dubai country na wo free so a wo be Dubai na no na type nti ebusia me na wo de ye wo Ghana na ye pese ntu kwan so na wa type Ghana ebusia na wa type Ghana o type Ghana pe ya de Ghana na be show ho ama na wa boso ebusia wi na obisa wo say edin bai na wo passport ne so ebusia na wa bo ebia Steven Beidu ana say udin na ababa so ebusia nko bo medin hye ho na obisa wo say email address ebusia na wa bo email address enso ahye ho no mo Beidu official TV at gmail.com
Abusua wi a na obisa wo say o WhatsApp number and answer o contact the abusua bo WhatsApp number because on be send you PDF afa ho no mo. Abusua na wabo ahase na o country number na wa type Ghana. What type Ghana GH. So obo GH na bo say Ghana be show ase na wabo so na fe wabo telephone number 0240154750. Very good. Abusia wi na waba afancy oba bo say your baby o say attach your file near your passport picture. Your passport picture ni di kan te abusia fancy ye ama ye bra na wabo ne passport picture na hye ho no mo. Abusia wi afancy ni so your passport na nkasa o passport copy no on say wo your passport na wo baby a database ne won baby a picture ne bona information e won e ho no mo na scan abusia na upload e wo ahase many passport we say no hintiment me upload e wo ha ina abusia bi say time be na pese won kwesra Dubai abusia ne bia ye ko next month October, so October 22nd ene pese won kwesra Dubai na wa type ho no bi say abusia time be na wo passport no e be expire na wa select e bia November na wa be select man year no bia 2034 bia 22nd. Very good. We abusia bi say adwuma ben na wo ye nti abusia bia wo ye nurse ni oh yes bia wo ye nurse ni na what type nurse asha ho bia wo teacher na what type teacher asha ho bia wo trader wo ye say representative wo ye anything bia adwuma bia wo bia na what type asha ho no mo. Abusia fe wi a oba ye processing time no wa kire say ye regular and ye express will say 24 hours to 36 hours in a regular no 3 to 4 days na won saka. Abusia express say we choose here ayade a obetua $40 aka o sika no ana o dollar fee no your friend say o visa fee no $40 plus your visa fee and we express on pay express abusia ye 3 to 4 days na won saka wa de. Abusia wi anafi wa base ha wo say me read Matthias here and then now I take what take you abusia na wa submit application on be ma kwan ma wotua o visa fee no abusia mutua o visa fee ni wi a on be ma reference number afebu so application no e be show e wa ha say nti opese won check abusia betimi so reference number no dey check any website bia e wo Dubai we ni so e ma won sa ahum anasa won saka o visa no. Abusia se video we say aboawa obetimi a share ma obi follow me a obetimi follow me na abusia be post bibiara na wanya update no se ebia ene your first time I watch Mr. Bedu's official TV abusia subscribe to my page no ko YouTube na bosso so we YouTube nso a abusia share ma obi wo YouTube na watch me so ko TikTok Mr. Bedu official TV na Bedu's official TV na follow me say dem post bibia obenya update no afi so me wo pese won join me WhatsApp platform na obetimi ama me message na medo aka ho abusia mesrew opcv a share message no ana say share me email no na ma me email me dem contact ebe ma ho na ma ye bia ma ho. Thank you.